ప్రేక్షకుల హృదయాల్ని దోచుకోవడంలో ఆయన మాస్టర్, కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించడంలో ఆయన మాస్టర్, సక్సెస్ అందుకోవడంలో ఆయన మాస్టర్. ఇప్పుడు మాస్టర్ టైటిల్తోనే వచ్చేస్తున్నారు మనందరికీ ఇష్టమైన విజయ్. ఎస్, విజయే కాదండి, దీంట్లో విజయ్ సేతుపతి కూడా ఉన్నారు. ఈ అద్భుతమైన కాంబినేషన్ని తీసుకొని ఈ సంక్రాంతికి మనల్ని పలకరిస్తున్న మాస్టర్ ఫిలిం గురించి బోలెడని చెప్పడానికి దాన్ని క్రియేట్ చేసిన మాస్టర్ ఇక్కడే ఉన్నారండి. సో డైరెక్టర్ అలాగే ఈ ఫిలింలో నటించిన యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి టీంతో ఇవాల్టి షోని స్టార్ట్ చేద్దాం రండి. హాయ్ అండి. హాయ్ హాయ్, హ్యాపీ పొంగల్, హ్యాపీ సంక్రాంతి అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తెలుగు ఆడియన్స్కి బాగా సినిమా ఎలాగో మీరు అందరూ కలిసి కనెక్ట్ చేస్తారు, బట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ అయితే మీరే కనెక్ట్ చేయబోతున్నారు కదా అందరికీ, వారధి లాగా బ్రిడ్జ్లా ఉండి ఇప్పుడు అటు ఇటు. అండ్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ లోకేష్ గారు. ఇట్ వాజ్ లైక్ అంటే మనం ఖైదీ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడైతే ఇప్పటికీ నాకు ఫ్లాష్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక సీన్, దట్ సీన్ లైక్ లారీ వెళ్ళి ఆ సీన్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్. అండ్ ఇక్కడ కూడా అంతే లవ్ చేశారు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని. అండ్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ మాస్టర్తో, అండ్ డెఫినెట్గా ఇది మాస్టర్ పీస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్లీ అంటే వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దట్ లెజెండ్ యాక్టర్ ఎలా అనిపించింది విజయ్తో? అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ది love from Telugu audience, because both my previous films were worked well, I heard, and I think the support will, Telugu audience support will continue for Master also, and Master is releasing in Jan 13th. So I wish people will love the film, and working with these legends are like, as we said, initially it was like a miracle for us initially, because we had other thoughts, like they are very big superstars, but when we started working, the comfort zone was completely opposite to what we thought initially, and that space, I mean, like to work with, that was given only by Vijana and Sedhuna, obviously. So it was something like which will be remembered in my entire career, this film. ఓకే, అండ్ దట్ టు లైక్ ఇది సూపర్ కాంబినేషన్ ఫిలిం అనుకోవాలి. ఒక పక్క విజయ్ అండ్ ఇంకొక పక్క విజయ్ సేతుపతి, అండ్ దట్ కాంబినేషన్ అసలు ఎలా వచ్చింది అది ఐడియా? No, initially after signing a film with Vijay sir, and at that space I was still writing, I didn't complete the script. I just had a line and narrated it and we signed it. And once after completing the script, I thought like, okay, this film needs another villain, like he should be equally strong to the hero. Someone should give an equal balance to the hero villain part. So then we thought of pitching it to Sedhuna, and he immediately said okay for the film. And I know him like for years, from my short film days I know him, and eventually it happened to work with him. I have seen your teaser, sir. Amazing asala, Thank you so amazing. much. ఎలా ఉందంటే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. సో వెయిటింగ్ 13th కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము హియర్. Thank you so much. Thank you. సో ఎస్, అగైన్ మళ్ళీ కాంబినేషన్ రిపీట్ అయింది. అండ్ మీకు కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ చాలా లవ్ ఇచ్చారు ఆఫ్టర్ ఖైదీ. దెన్ అగైన్ తెలుగు ఆడియన్స్ని మళ్ళీ కలుసుకునే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మాస్టర్తో. అండ్ ఏంటి లోపల ఎలా ఉంది ఆ ఫీలింగ్? No, Vida, I think I'm very grateful. సార్ సౌండ్ ఇక్కడ నుంచే కదా వస్తుంది? సౌండ్ మీ దగ్గర నుంచేనా? వావ్. Asking if the sound is coming from you. Yeah. No, I'm very grateful to the Telugu audience, Vida, because after Kaidi released, I didn't know that the character's name had changed to Amar Bhai. I started getting a lot of messages on social media saying Amar Bhai, and that's when I realized that the audience had accepted the role. Again, it's all thanks to my mentor, Lokesh, and yet again I'm getting to collaborate with him for the second time, which is a huge honor for me. Not only working with Lokesh sir, but also with two big stars like Vijay sir and Vijay sir, who's someone who's just starting off. So yeah, it's a blessing. And getting back to your question, I will say thank you to all the Telugu audience for their love for Kaidi as well as Andhakaram, which I dubbed in Telugu myself. And but I had someone to help me. That's why I could dub. Master, unfortunately, I haven't. Hopefully in the future. వావ్ సార్, వాట్ ఏ వాయిస్. నేను వాయిస్ మాత్రమే వింటూ ఉన్నాను. ఇన్సైడ్ ఏదైనా మైక్ సెట్ అయి ఉందా? యూ హ్యావ్ లైక్ ఓన్ మైక్ ఏమైనా ఉందా ఇన్సైడ్ అనే కొంచెం డౌట్ లోపల నుంచి. సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అర్థం కాలేదు. ఆఫ్టర్ ఆర్ఆర్ ఫీలింగ్ చూసినట్టు అనిపించింది. Everyone, whoever meets him first, they'll have the same question, like
You can easily witness it's like digitally processed sound from the సార్ అలానే ఉంది డిజిటల్ డిటిఎస్ టైప్ లో ఉందన్నమాట సౌండ్ అంత I will take this as a బాగుంది గ్రేట్ వాయిస్ అండ్ గ్రేట్ ఫీచర్స్ ఆల్సో Thank you. సో ఎస్ ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం అయ్యయ్యో మీరు చాలా మంచి స్పీచ్ ఇచ్చారు ఆడియో ఫంక్షన్లో తెలుగులో రిలీజ్ అయిన ఆడియో అప్పుడు ఫంక్షన్కి వచ్చిన ముందు నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నోట్స్ అన్ని బైహార్ట్ చేసి అక్కడ వచ్చి నేను ఓకే మాట్లాడాను. ఓకే బట్ మీ ఫాదర్ ఇక్కడ నుంచి అండ్ ఇక్కడ ఎంత లవ్ అందించారంటే ఆడియన్స్ ఆయనకి చాలా ఇప్పటికీ ఆయన ఫ్యాన్స్ అలానే ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అలాంటి మీరు తెలుగు ఇప్పుడే బై హార్ట్ చేశానంటే ఎలా చెప్పండి, కష్టం మేము See, I've always wanted to speak Telugu. Actually, Telugu స్టేజ్లో ఆన్ స్టేజ్ తెలుగు ఆడియన్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. తెలుగు లాంగ్వేజ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇట్స్ అ వెరీ స్వీట్ లాంగ్వేజ్. సో అండ్ స్పెషలీ తెలుగు ఆడియన్స్ ఎలా అంటే ఒక చిన్న సినిమా అయితే పెద్ద సినిమా అయితే there's no difference. They celebrate cinema, that they worship cinema. That is what an actor or a technician needs. So like that, I've always wanted to work in Telugu cinema. This is దీనికి ముందు ఒక 2-3 సినిమా డబ్ చేశారు. అవును, మీ ఫిల్మ్స్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో పావకథగలో నేను చేసిన సినిమా సుధా కొంగర డైరెక్షన్లో. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో డబ్డ్ ఇన్ తెలుగు. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్. ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న రోల్ నేను చేశాను. బట్ వెన్ కమ్స్ టు విజయ్ అనే ఈజ్ మోర్ లైక్ అ బ్రదర్ టు మీ. అది ఒక చిన్న సీన్ అయితే లైక్ పెద్ద సీన్ అయితే ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఆల్సో స్మాల్ క్యారెక్టర్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్. అండ్ ఎస్, చిన్న పెద్ద కాదు యాక్చువల్లీ, హీరోయినే కాకుండా ఫిలిం నడిపించడానికి ఆ ఫిలిం ఆడియన్స్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి అన్ని క్యారెక్టర్స్ అంతే ఇంపార్టెంట్, ఈక్వల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయని నేను నమ్ముతాను. సో డెఫినెట్గా ఈ కాంబినేషన్లో ఎస్పెషల్లీ విజయ్ స్క్వేర్ అనాలా నేను ఇప్పుడు డబుల్ విజయ్ అండ్ విజయ్ సేతుపతిస్ కాంబినేషన్లో. No, actually, I didn't have a combination with Vijay Sethupathi. Okay. But with Vijayna, I had combinations, and my relationship off screen with Vijayna is more like a brotherly relationship. So I've never worked with him on screen. So first time shooting spot lo first shot chesinappudu I was completely zapped. ఒక సెకండ్ మైండ్ అంతా బ్లాంక్ అయిపోయింది. I'm actually watching him perform because he's more like an idol to me. I follow him a lot. I'm a huge fan of Vijay. So acting with him, that first scene was actually I went completely blank. But like director Lokesh said, there was a lot of comfort. Okay. He gave a lot of comfort, I'm sure, and all of them are like that, right? From Vijay and Vijay Sethupathi, everyone gives a lot of comfort to the other actors. Okay. And that is very, very important. Right. What was your situation, sir? Like while doing అంటే ఫస్ట్ షాట్ పెట్టగానే ఆ స్టార్తో చేస్తున్నప్పుడు, పైగా మీది బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంకా కమల్ సార్తో ఉంది అండ్ చాలా బిగ్ స్టార్స్తోనే చేయాలని ఫస్ట్ ప్లాన్ ఉంది సార్ మీకు? No, it was not in my plan. సో ఫస్ట్ లైక్ ఇండస్ట్రీలోకి స్టార్ట్ అయ్యే ముందే, అడుగు పెట్టే ముందే యూ డిసైడెడ్ లైక్ పెద్ద స్టార్స్, ఓన్లీ బిగ్ స్టార్స్తో మాత్రమే వర్క్ చేస్తాను అని? Nothing like that. Like there was no plan initially, but it's actually యూ సెడ్ మీకు అసలు తెలుగు అర్థం కాదు, యూ ఈజీలీ గెటింగ్ ఇట్. yeah, I'm going with the flow. I don't know if it is right. No, it's perfectly right, sir. Yeah, continue. Yeah, the thing is like I initially had no plans, like I have to work only with big stars in the next month, but it's a blessing again. In that industry, like all the stars are noting all the other works of the upcoming directors are awesome. So every time when you get an opportunity like to narrate a story to a star like Vijay sir and Kamal sir and everyone, you what actually was his first reaction, sir, while narrating? like, Vijay sir. I narrated him like for 20 minutes. I just had an arc and I told him the arc. Okay. And immediately he said like he needs 1 or 2 days for time to Think on it, and he said he'll get back to me. And it was on sets of Kaidi. I just went and narrated a script and came back to a shoot. And the very next day I got a call from his manager saying that you're going to do the film, so I just love the script, you come and narrate it again. And I went for the full narration, like 1 hour narration, and I asked for another 2 months time to get prepared with the script, and that's how it worked. And coming back to your question, like first day we all had that fear, like such a huge star, and how to handle him, and all those questions were on my mind. Even the fans' expectations. Yeah, everything. But immediately on the day one, after 2 hours, and at the end of the day, we were like so happy that we didn't expect that this level of comfort that we could share with them, and that was that made us to to take forward the next 128 days of shoot
in 150 days of schedule, and it was so good. And the first day experience was too ఓకే good. Yeah. బట్ హిస్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఇదంతా లేదు మీ బ్రెయిన్లో ఆ బ్యాగేజ్ లైక్ No, he won't make you think like that. He'll Okay. make you comfortable. I mean, the entire set. Even if something goes wrong or something like that, even if he sees, like, if he sees me, like, if I'm going like tense or something like that, he'll call me and he'll say like, why are you so tense and all? Be relaxed, just be chill and be cool and everything like that. That's how he keeps the set. రైట్ అజయ్ సార్ మీకుండిందా కాంబినేషన్ విత్ విజయ్ సార్ ఆర్ విజయ్ సేతుపతి Yes, Geeta. There are combinations with Vijay sir and Vijay Sapri sir. But as I mentioned earlier, Geeta, it's for someone who's just starting off to have an opportunity to work with two big stars is a huge blessing. And again, it is all thanks to Lokesh sir for believing. వీటిని కూడా ఒక రేంజ్లో హిట్ చేశారు మీరైతే బిఫోర్ లైక్ కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ దట్ ఆల్సో Antakaram, yeah. సో దట్ వాస్ అమేజింగ్ అసలు Thank you so much. So, yeah, yes. I still can't believe actually that I'm part of such a big movie, Talapathi's movie, and also working with Vijay Sapri sir. But like I said, it's just been a wonderful experience, Geeta, to be working with two big stars, and it's a lot of learning for me as an actor. I hope I've learned something from both of them. So yeah. ఓకే వైల్ అంటే ఫస్ట్ మీరు స్టోరీ అనుకున్నప్పుడే మాస్టర్ టైటిల్ కూడా ఫిక్స్ అయిందా సార్ No, initially we had some other options, but yeah, there are a lot of options like JD, Vati. We consider జేడీస్ క్యారెక్టర్స్ నేమ్ నో విజయ్స్ yeah, క్యారెక్టర్స్ characters name. So likewise, we had a lot of options, like 3 or 4 options, and finally we ended up titling Master. And before announcing it, it was like a week before we finalized Master. ఓకే సో ఎస్ లోకేష్ గారు చాలా ఇంటెలిజెంట్ డైరెక్టర్ అనిపిస్తారు బికాస్ ఖైదీ చూసిన తర్వాత అది ప్రూవెన్ అయిపోయింది కూడా సో ఎస్పెషల్లీ లైక్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ని కూడా ఈజ్ లైక్ అంటే కంప్లీట్గా దాని మీద ఫోకస్ చేసి ఆడియన్స్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఆడియన్స్ మీద ఒక ఫిలింతో ఆర్ ఒక రైటింగ్తో మ్యాజిక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఆయనకి బాగా తెలుసు అనిపిస్తుంది డీటెయిల్స్ లో ఫోకస్ ఎస్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఇక్కడ బిర్యానీ సీన్ సూపర్ ఫేమస్ అక్కడ కూడా ఓకే ఓకే అండ్ ఎస్ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ మీరు ఇంకా చాలా మందితో వర్క్ చేసి ఉంటారు బట్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఆన్ ద సెట్స్ కంఫర్ట్ it kind of helps you focus a lot because for an actor, being in front of the camera and performing for a particular scene, if the director knows, if the creator knows what he wants and you know that he's really good, you can just give yourself up to him. So that is the specialty. సార్ ఇదంతా మీరు తెలుగులో చెప్పేయమంటే అయ్యో చాలా కష్టం. పర్వాలేదు సార్ కష్టం కూడా If you ఇష్టంగా give me the notes in advance before the interview, then ఓకే ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో సార్ నేనేది అడుగుతాను నెక్స్ట్ అనేది సో సో నేను ట్రై చేస్తాను. ట్రై చేయండి. సో ఇప్పుడు లోకేష్ లాగా ఒక మంచి డైరెక్టర్తో వర్క్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ యా యాక్టర్స్ కి నో టెన్షన్ బికాజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ కంటిన్యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బెటర్. No, seriously, because Lokesh, he's such a good director. He knows his work. There's one thing which I was very shocked on the set is there was no script paper in his hand. Okay. He works without a script Why paper like in that, his sir? hand. Endukala? No, Everything is over here. but still it is not So a good badam way zyada of kha rahe matlab badam wala memory ekkuva. He edits the film while he's shooting the film. He edits it in his mind. Okay. So that's how he's focused in his work. Sir, any budget issues? But still we have papers. I mean, like at some point of time, I don't have. I mean, like I won't believe in paper. I mean, like that is because of the staging that happened that day. That you can't do it for a big scene or a highlight scene in the film. That has to be penned in paper. I mean, like, but you can't know. No? I mean, like when you get into the sets, you never know what hurdle you might face in the set. So if something else happens, that at that time we have to adapt ourselves. No, so at that time I never mind about paper and all those things. So we'll stage there, and it won't be like it is not when at an actor's point of view, that is not a good way of telling them, because they need some preparation time, they need something to do, but at times it happens, and Okay. that is దాని not. వెనకాల ఉన్న నిజం ఇది. No, but see, he's so thorough with his work. The actor doesn't have to worry about anything.
Right. That is my whole point. Right. So I see what all I was seeing. I was seeing that he didn't have a script paper in his hand. That's how relaxed I was. I was Okay. looking around what all is happening around. Which assistant director is doing what is Lokesh doing, because I was so relaxed about what I was going to do. That is the comfort a good director like Lokesh gives us. రైట్. అండ్ చాలా కూల్ గా కూడా కనిపిస్తున్నారు నాకు ఆయన. చాలా కూల్ అండి. అంతే సెట్స్ లో కూడా అంతే కూల్ గా ఉంటారా, లేకపోతే ఆయనలో ఏదైనా డిఫరెంట్ మాస్టర్ ఏమైనా బయటకు వస్తారా? లేదు కొట్టే మాస్టర్ ఏం తిట్టే మాస్టర్ అలాంటి మాస్టర్స్ ఎవరు బయటకు? టెన్షన్ ఫ్రీ మాస్టర్. ఓకే. టెన్షన్ ఫ్రీ అండ్ చిల్డ్ అవుట్. ఓకే. సార్ లోపల ఏదైనా ఉంటుందా టెన్షన్? Like yoga tips, meditation tips. Nothing. Like when you have good technicians. తెలుగులో మాట్లాడి చెప్పండి ఇమిడియట్ గా అటెన్షన్. అరే లేదు సార్, ఆయన తెలుగు చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ నేనేమనుకున్నా, No, probably after watching so many Telugu films, I might have understood a little. ఓకే, థ్యాంక్స్ టు తెలుగు ఫిలిమ్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు తమిళ్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా తమిళ ఫిలిమ్స్ కూడా ఎంటర్టైన్ చేసినాయి మమ్మల్ని సేమ్ వేలో. బికాజ్ విజయ్ అక్కడే సూపర్ స్టార్ కాదు, ఇక్కడ కూడా సూపర్ స్టార్. సో హియర్ ఆల్సో లైక్ అంతే మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు విజయ్కి. It is not about yoga or some other tips or secret, but when you have like good technicians and good cast and crew, then you can actually feel free. And taking the pressure on your own, it is not gonna end up with me. I'm gonna spread it to the entire unit, and that's gonna spoil my work. So I never do that. Even if I lose my temper, and that will be only in Caravan, and that will be only with my associate directors, and that they'll know, but not in every front of set or something. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఫిలిం స్క్రిప్ట్, అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు రైటింగ్ ఆ టైంలో మీరు అనుకున్నారా విజయ్ కోసమే రాయడం జరిగిందా? ఓన్లీ ఫర్ విజయ్ ఆర్? Yeah. I have written only for Vijay sir, because only after me pitching the story to him, it was like only 20 minutes of idea, and once he said okay, then I started writing for him. And after writing the villain character, when Vijay Sethupathi sir was on board, I started developing it for him also. So end of the day, completing the bound, it was completely equal. So the entire USB of this film will be Vijay sir versus Vijay Sethupathi sir. So అండ్ ఎస్పెషల్లీ విజయ్ సేతుపతిస్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో చాలా చాలా బాగుండింది. యూనో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్, ఆ డిజైనింగ్ చాలా బాగుండింది. అండ్ అబౌట్ విజయ్ సేతుపతి, Vijay Sethupathi is known for his acting. You all know. Yeah. So and I love writing evil characters. I mean, like so when you have Vijay Sethupathi on board for an evil character, then it is that character look and the way the character behaves, అది చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది. That we worked. I mean, like after completing 2 schedules in Chennai and Delhi, we started filming in Shimoga, the 3rd schedule. And at that point, Vijay Sethupathi sir entered into screen. So the next day, we were about to film Vijay Sethupathi, and before night, I was explaining him the entire film. So that was the time we had to make him look like, make him Bhavani. So that one night we spent, myself and Sezuna, we were talking like till 3-4, just to work it out, like how can this character look like, because he has done a lot of characters, Right. grey shade characters, and different roles. Yeah. He's versatile actor. Yeah, and finally I ended up locking on a character, like okay, let him behave like this, let us all his accessories, and let him look very spiritual and all those things and all. We decided like one day before shoot. ఓకే, సో అజయ్ సార్, మీరు ఒక పక్క లీడ్ రోల్స్ ప్లేయింగ్ అండ్ ఇంకో పక్క క్యారెక్టర్స్ కూడా ప్లే చేస్తున్నారు. సో యాక్చువల్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ మీకు బాగా ఇష్టమైంది టు ప్లే? Gita. We have told me like more than 10 times. So waiting for romantic film? No. Gita. You love to do romance? యాక్చువల్లీ ఎవరు చూడలేదు ఇప్పటివరకు Romantic. No, Okay. he has Sir, told me but more than 10 times. romantic perfect sir, but మీరు మీ వాయిస్ తో చెప్పగానే అమ్మాయి అంత దూరంగా వెళ్తుంది. No. It'll be in my voice only. No. I told him that I was getting a lot of romantic roles offers in Tamil. ఓ నెక్స్ట్ రొమాంటిక్ ఫిలిం లోనే మిమ్మల్ని చూడబోతున్నాం. Yeah. ఇప్పుడే అంది నా ఫ్లాష్ న్యూస్. No. నెక్స్ట్ There is అర్జున్ ని మనం రొమాంటిక్ ఒక 4 or 5 హీరోయిన్స్, రైట్? Only one hero. There's one script that I've confirmed. It's a romantic movie. So Lokesh sir knows about all the movies that I'm doing actually. Lokesh sir knows about you also. Yeah, That's he why knows he about mentioned. yeah. He knows about me also really well. He's like a brother only. So there is a lineup of movies, but yeah, to answer your question, I have signed on for a few movies as a lead, but
when Lokesh sir calls me for a movie, it's you don't ask any questions. Even if he says go stand there behind somewhere in the corner, I'll be there if it's his Okay. movie. So Basically, you love cinema, that's it. yeah, love movies, and I think I'm hungry for work. So just looking at doing good movies, working with good technicians and directors. ఓకే సార్, మీకు ఒక స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఒక రోల్ వచ్చినప్పుడు మీరు డాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిస్కస్ చేసేది ఏమన్నా ఉంటుందా, లేకపోతే డైరెక్ట్లీ మీరే డెసిషన్ అలాగే తీసుకోవడం? ఫస్ట్ డూయింగ్ లైక్ దట్ అండి. మరి ఇప్పుడు నేనే డిసైడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్ నేను ప్రైవేట్గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను నాన్నతో. లేదంటే ఐ టేక్ మై డిసిషన్స్. హీస్ వెరీ, అంటే నాకు బాధిరాజు గారిని చూసినప్పుడు చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి ఆయన ఫిలిమ్స్ అన్నీ కూడా. ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆయన దగ్గర నుంచి ఏదైనా టిప్స్ తీసుకోవడం అలాంటిది ఏదైనా జరుగుతుంది? ఐ డోంట్ యూజువల్లీ టేక్ టిప్స్ ఫ్రమ్ ఇలానే అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన లేదండి, films చూసి పెరిగి. బికాస్ నానా స్టైల్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్, నానా స్టైల్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అన్ని డిఫరెంట్. Correct. It's different from what I do. Dad, he writes his own characters. He writes it, he acts in it, he directs himself. Correct. So those characterizations are very different. For me, I'm just an actor. I'm not a writer or director. So my characterizations, the way they work out is different. And I very sincerely try not to be like my father. Because whatever I do will obviously look like, I'm... True, comparison comparison వస్తుంది, and people will say that he looks just like his father. Right, he's so I doing don't like want that, that to he's happen. like him అని చెప్పాలి కూడా వస్తుంది. Yeah, so I don't want that to happen. I want that uniqueness. So in that I'm very focused about trying not to be him. లేదు, ఆయనలా ఉండాలని అనట్లేదు, బట్ దట్ టెక్నిక్స్ బికాజ్ ఒక సీనియర్ యాక్టర్కి తెలిసిపోతుంది ఫోకస్ కానీ సజెషన్స్ ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి చాలా చిన్న చిన్న టిప్స్ ఉంటాయి. అండ్ గ్లామర్ గురించి కూడా టిప్స్ ఇవ్వచ్చు డాడ్. సో అలాంటి టిప్స్ ఏమన్నా మీరు ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది? అది ఎక్స్పీరియన్స్ లో వచ్చేసింది అంతే, Yeah. క్రెడిట్ ఏది ఇవ్వట్లేదు డాడ్కి అది మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండడానికి ఉండడానికి కారణం కారణమే నాన్న. కరెక్ట్. సో అది పోదు కదా. That's enough. It's more than enough Yeah. for me to give credit to my father. Okay, Whatever I am today is because of him. ఓకే. సో మీరు ఒక ఫిలిం చేసేసిన తర్వాత థియేటర్లో ఆడియన్గా మీ డాడ్ చూసినప్పుడు అండ్ ఆయన ఎలాంటి రెస్పాన్స్, ఆయన దగ్గర నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్? He won't react much. ఓకే, He doesn't react much at all. బాగుందిరా, that's it. అంతే. పిల్లల్ని Not ఎవరు much. పేరెంట్స్ పొగడరు. My amma is like, she reacts a lot. Oh, so cute, you've done so well. Like, I really like this so much. And she says all that. Appa's more like, nice. ఫాదర్ ఆల్వేస్ అలానే Mothers always like that. మదర్స్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్. యా. సో సార్, పైగా అనిరుద్ మ్యూజిక్, అనిరుద్ అనగానే ఒక అది వైరల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎనీ సాంగ్ లైక్ మార్కెట్లోకి రాగానే హాట్ కేక్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్పెషల్లీ యూత్ మీద మ్యాజికే క్రియేట్ చేశాడు ఆయన అయితే. సో అనిరుద్తో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ Before starting talking about Anirudh, the entire technicians, I mean, like the entire technicians are my best friends, so Okay. they're gonna give me only the best. Okay. And Ani this is the first time I'm working with Ani. So initially I had like, okay, he's been known for his songs, and this film is completely like BGM oriented, and obviously it has some songs, but the highlight would be the BGM. So initially when I went and met Anirudh, that was another scenario. Like he was like more of a friend, and his approach towards cinema and all is like totally cool. I mean, like I've never worked with someone like Anirudh. and that too, he's very energetic. Yeah. 24/7 he'll be energetic only. Anytime you pick a call and you say like, this is not working, bro, we'll do another thing. Immediately he'll send me within an half an hour, like I've sent some other thing, just check. So Okay. he's that energetic, and ఆల్వేస్ ఆయన బీట్ లోనే ఉంటారు అనమాట, రిథమ్ లో. almost, I mean, like other than him sleeping, he'll be always only with this piano and all those notes and all thing. Okay. And before a day, I watched the final mix of Master with him, like the final mix of Master. His music has elevated the film to next level, and he has done it super good. I mean, like it's too good. And even when it comes to my next film, Vikram, he's the music director, and we already worked for a teaser. And that teaser, I think he has worked like 2 hours. He That's sent me it? this. Yeah, 2 hours. He sent me the rough version of it, and we just loved it. And he then proceeded to do. That's how he works. So, like, ఓకే. అండ్ దట్ టైటిల్ ట్రాక్ కూడా అమేజింగ్ ఉంది ఫిలింలో. చాలా చాలా బాగుంది టైటిల్ ట్రాక్ విత్ సాంగ్.
ఇప్పుడు ఆడియోలో పర్ఫామ్ చేసిన సాంగ్ ఒకటి ఉంది. దట్ వాస్ Vartikam. అమేజింగ్, చాలా బాగుంది. సౌండ్స్ వెరీ వెరీ, అంటే అది చాలా తొందరగా ఆడియన్స్ లోకి వెళ్తుంది. Yeah, whatever you say, like he'll adapt to it. He won't say like this is not working. How can we do this thing? So first time when I said like this is gonna be the intro song for Vijay Singh, which will never have a lyrics in it. He said okay, cool, we'll do it. That's how he works. ఓకే సార్, తర్వాత మిగతా క్రూ అంతా మీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పారు. సో ఎనీ బాండ్ పేపర్ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా ఫ్రెండ్షిప్ టైంలో? సో ఐమ్ గోనా మేక్ అ మూవీ విత్ Vijay, then I'll definitely take you. No, on. it happens, you know, like from the short film time, these guys are with me. So the good part is like that is the sweetest part. Like even if someone asks if any technician for another movie, they'll immediately call me and say, ask for permission, like are we going to do, or do we have some time to do another film? So Oh, okay. yeah, anytime Satya, Satyasana, like masters, yeah, everyone calls me and says like, when are you going to start shoot? Is there any time that so that we can go for another film? And probably after my next film, I'll give them some gap and do some films. Like yeah. Okay, okay, sir. I forgot to ask about like మీ క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి, మీ క్యారెక్టర్ గురించి అడగడం నేను మర్చిపోయాను. So tell about your character. The next room. No, you know, so any question that you have regarding my role, you can ask him. If he answers, it's okay. He never reveals it. No, he plays a negative shade. నెగటివ్ షేర్. ఓకే, ఓ ఓకే సార్, దట్స్ వై అందుకే ఆయన కోరుకుంటున్నారు రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ కావాలని. It is because of me. Yeah, it is because of me only. It is because of me only. He is traveling with me for past 2 years, no? So he wanted to come out of it and he wanted to do some romantic films. Every time shouting and action and all those things. He's tired of it probably. సార్ ఆ వాయిస్తో అరుస్తుంటే ఇంకొంచెం భయమే వేస్తుందేమో నిజంగానే మనుషులకి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి. సో మీ ఇద్దరికి ఏదైనా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయా? లేదు, నాకు కాంబినేషన్ సీన్స్ లేదు. ఓకే, మై పోర్షన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ద కాలేజ్. ఓకే. సో కాలేజ్ దాని తర్వాత నేను ఏదైనా చెప్తే అగైన్ స్క్రిప్ట్ రీల్ అవుతుంది. అది మళ్ళీ 20 or 30 రూపీస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా, ఆడియన్స్ మనీ కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది సార్ రివీల్ అయితే. సో సస్పెన్స్ అనేది ఉండాలి. సో బెటర్ పైసా వసూలు ఫిల్మ్ కావాలి. నేనే ఆన్సర్ కూడా చెప్పేసాను. నేనే మొత్తం చెప్పేసాను. ఓకే, నేను ఒక పని చేస్తాను. ఇక్కడ మీరు ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారు, బట్ కనిపించింది హీరోయిన్స్. వాళ్ళు టీజర్లో ట్రైలర్లో కనిపించారు. సో హీరోయిన్స్ గురించి చెప్పండి సార్. లీడ్, lead is played by Malavika Mohanan, and Andrea is a part of the film, and Gauri is a part of the film. And you can't just say like they are the usual heroines in the film, like for songs and all those things. All three of them played their character well. And actually all three of them don't share the space on screen also, so everyone has their part to do. And they've done their part well. I mean like they've done their part. I mean like on par what we expected, they have done it. ఓకే, వీఆర్ వెరీ క్యూరియస్ టు నో అబౌట్ ద విజయ్ అనమాట, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ విజయ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, ఎలా ఉంటారు, వీ రియల్లీ వాంట్ టు నో. ఎందుకంటే విజయ్ ఇక్కడికి తక్కువ వస్తారు కాబట్టి ఫిలిమ్స్లో మాత్రమే మాకు కనిపిస్తారు. బట్ యా, మీరిద్దరూ కలిసి వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఆయనతో, ఐ రియల్లీ వాంట్ టు నో లైక్, అంటే ఏదైనా బెస్ట్ ఒక 5 తీసుకోవాలి విజయ్లో అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? డిసిప్లిన్. ఓకే, ఈజ్ ఎ గుడ్ లిసనర్. However long you keep talking, he's always listening to you. Okay. And he's actually looking at your eyes and he's listening to you. Oh. So you know he's genuinely listening. Yeah. Discipline. He's a good listener. He's very focused, very focused and dedicated. He's very grounded. Okay. Very down to earth. He's such a big superstar today, but he doesn't behave that. He's very grounded. He's always the same. I personally know Vijayna for I think at least about 12 years now. What I saw him 12 years back, he's still the same. Oh. Though his career growth has just shot up like that straight, but still he's still the same Vijayna. Okay. So he's always that grounded and down to earth. So ee reasons vallane ayana anta pedda star ayyara ancha. Not only Vijayna, all the big stars today, they're all Rajini sir, and మేము అందరినీ చాలా సింపుల్ గా చూస్తూ ఉంటాం. Everyone, all industries, you take even Telugu industry, every superstar in that position today because of their dedication to work and how grounded they are, how focused they are on their work. That's the reason. Okay. So mimmalni adite what you learned from Vijay and adite? I think from both people actually, from Vijay sir and Vijay sir, like he said, I think both of them are extremely simple, down to earth human beings, and like I said, I never had an opportunity to see Vijay sir and Vijay sir before. I've only seen them in cinemas. But to finally meet them in person, work with them,
I realize that it's the way they carry themselves is the reason why they are where they are today in their respective careers. Because, you know, for everyone else, it's like, you know, Talapati and Makkal Right, Selvan. right. But when you meet them on set, I think they're very, very down to earth. Like, you know, they stand up to greet you, they speak to you so well to everyone on set. And all these are things I think, you know, I think as an actor who's just coming up, I need to learn all this from them, because if you see the cast of the movie, everyone in terms of body work are very senior actors. Like, Ani being a rock star, Lokesh is like Kaidi, Vijay, it didn't feel like a set with so many stars, because Right. everyone was very grounded. So that was a wonderful experience. But yeah, I think from both of them, what I learned is also Vijay sir is an amazing co-star to work with. He'll tell you in the monitor what he's going to do, so you're prepared. With Vijay sir, you have to be very attentive because he improvises in the shot. But yeah, so I think that is the best learning from both of them. రైట్ సో బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్ బిగ్ బడ్జెట్. సో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ప్రొడక్షన్ హౌస్ మీకు ఆ బడ్జెట్ ఇచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ తెలుగులో మహేష్ గారు ఫిలింని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అబౌట్ ద మహేష్ గారు అండ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్. Production house was like too chill and cool. And like initially, what we accepted for the budget, they have no compromise in it, and whatever we asked for, they gave it. And like the logistics and all those plan and everything was executed so perfectly. That was the only reason we could complete the film in like 120 days of shoot in 150 days. Is not an easy task to do. I mean, like it was never an easy task to pull it off until and unless if you don't have a plan. So that was planned perfectly, and they executed it too good. And I would like to congratulate and thank Magesh sir, because he is releasing it here. I mean, like in a larger scale, and I wish him good luck with the film, and wish him a huge success with Master. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ డెఫినెట్గా మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం చాలా పెద్ద సక్సెస్ ఇక్కడ కూడా సాధించాలని. అండ్ గుడ్ లక్ మీ అందరికీ. అండ్ ఎస్ సార్, మీరు తెలుగులో ఏదైనా చెప్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను ఒక మాట చెప్తాను, అది చెప్పండి మీరు. నాకు మీరు నాకు మీరు బాగా నచ్చారు. బాగా నచ్చారు. నాకు కూడా మీరు చాలా బాగా నచ్చారు. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? షీఈ్ లైక్ ఐ రియల్లీ లైక్ యూ అలా. I really like You- you, Geeta. I'll say that in English itself. I'll say that in என்ன English. நடக்குதுங்க? Now and then, but థ్యాంక్ యూ సార్. thank you so much. Happy Sankranti, and watch the film in theaters. And thank you. Wishing all of you a very happy Sankranti. Watch Master on the 13th in theaters. Don't forget to wear your mask and to maintain all the safety measures when you're in the theater. Enjoy with your family. ఆడియన్స్ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. రైట్, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. థియేటర్స్కి వెళ్ళండి, సినిమా చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. బట్ ప్లీజ్, లైక్ అర్జున్ సార్, ప్లీజ్ మెయింటైన్ ఆల్ యువర్ సేఫ్టీ మెజర్స్. అండ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ తెలుగు సినిమా. నాన్నకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ లవ్ యూ హవ్ షోన్ ఫర్ మై ఫాదర్, ప్లీజ్ డూ షో ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫర్ మీ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. అండ్ లోకేష్ సార్, మేము ఇది కూడా విన్నాం, మీరు తెలుగు సబ్జెక్ట్స్ చేస్తున్నారని, తెలుగు హీరోస్తో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారని ఒక న్యూస్ వచ్చింది. ఐ డోంట్ నో. It's too early to talk. I will come again. బట్ ఎస్ సార్, వెల్కమ్ ఆల్వేస్. And the love they've shown for my previous films, I'm definitely going to work for a straight Telugu film very soon. వెయిటింగ్ సార్, వెయిటింగ్. సో థ్యాంక్ యూ, గుడ్ లక్. Thank you so much. సో చూసారు కదా, ఇది అన్నమాట సంక్రాంతికి మాస్టర్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసింది. సో మీరేం చేస్తారు? మాస్టర్ సినిమా థియేటర్లో వెళ్ళి చూడండి, ఎంటర్టైన్ అవ్వండి, ఫ్యామిలీతో వెళ్ళండి. పండగ కదా, పండగని ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ గీతా బగా సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్, బాయ్.